Good evening. Now I am going to introduce participles. খুব মন দিয়ে শুনবে। It is understood a little complicated, but exactly it is not. এটা যদিও মনে হয় যে একটু জটিল, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই জটিল নয়। যদি আমরা সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়াই বা এর শিক্ষাটা আমরা যদি ইনফাইনাইট বা নন ফিনিটিভ যেটাকে বলা হচ্ছে সেই চ্যাপ্টারটার থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে এই চ্যাপ্টারটা একটু ইজি হয়ে যায়। প্রিভিয়াসলি আই হ্যাভ আপলোডেড, আমি করেছিলাম এর আগে। এটা খুঁজে বার করবে তাহলে কি হবে না, ইট উইল হেল্প ইউ এ লট। সেখানে আমার সমস্ত বিভাজনটা মানে ফাইনাইট ভার্ব অ্যান্ড ইনফিনিটিভ নন ফাইনাইট ভার্বটাকে নিয়ে আমি দুটোকেই ক্লিয়ারলি অ্যাড করেছিলাম বা ক্লিয়ারলি আমি ওটাকে ভিডিও করেছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। যারা সাবস্ক্রাইবার তারা খুঁজে পাবে, এবং সাবস্ক্রাইব না করতে করে থাকলে আবার সাবস্ক্রাইব করে ওই জিনিসটাকে খুঁজে ওই চ্যাপ্টারটাকে খুঁজে বার করলে আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি মাচ হেল্পফুল ফর দ্য স্টুডেন্টস দোজ হু ওয়ান্ট, অ্যান্ড দ্য ভিউয়ার্স they can find what is the easiest process and can be picked up easily. So mind view is to make. You want to say what is participle? Participle is a ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে যে আমরা যখন একটা পার্টস অফ স্পিচ পড়ি তখন আর একটা পার্ট সেখানে রয়েছে ডাবল পার্টস অফ স্পিচড ওয়ার্ড, যেটাকে আমরা কি করি ওটাকে ভার্ব হিসাবে ইউজ করতে পারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পাস্ট পার্টিসিপল হিসাবে ওটাকে ইউজ করতে পারি, অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা আইএনজি দিয়ে যুক্ত করে ভার্বের সাথে সেটা পার্টিসিপল হয়, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। বাট আমাদের আরো একটু এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে আমরা কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সটা করি, আই এম গোয়িং টু ডু সামথিং এলস। তো ওখানে আমরা কি করি, ওই যে অ্যামটাকে আমরা অক্সিলারি ভার্ব করি অ্যান্ড ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করে নিয়ে পরে যে ভার্বটাকে স্বীকার করি সেটাকে আমরা ভাবি পুরো কন্টিনিউয়াস, কোনো ইট ইজ এক্স্যাক্টলি প্রোগ্রেসিভ ভার্ব। তাহলে আমি ভাগটাকে ভাববো, তাহলে পার্টিসিপল ইজ ওয়াজ এ পার্টিসিপল ইজ আ ভার্বাল ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ ভার্ব অ্যাজ ওয়েল। And now, and you know, there are 4 types of participles বইয়ে, ঠিক আমি আলাদাভাবে তৈরি করেছি, এটা বইয়ে সম্ভবত একসাথে ভাগ করা হয়নি। এইটার সম্বন্ধে বহুত বিতর্কিত, অনেক বিতর্কিত বইয়ে নানা রকম মতামত দিয়ে থাকতে আমি বিতর্কে জড়াতে চাই না। সবাই ঠিক, সবাই সবার জায়গাতে ঠিকই আছে, আমি আমার জায়গাতে থেকে নিয়ে আমি এই বিবরণটা দিতে চেয়েছি। সো নাও, and you know there are 4 types of participles. তাহলে এইগুলো আমরা ইউজুয়ালি আমরা ঠিক জায়গাতে ঠিক মতন ভাবে আমি এই পর্যায়ক্রমে যেগুলো শেখাই আমার স্টুডেন্টসগুলো ম্যাক্সিমালি মোস্ট অফ দেম, ম্যাক্সিমাম বলা যাবে মোস্ট অফ দেম দে হ্যাভ রাইট নলেজ অ্যান্ড দে ক্যান ইউজ। বাট সময় সাপেক্ষ, এই সময় সাপেক্ষটা কি হয় না, আমাদের উই হ্যাভ টু হোল্ড আওয়ার পেশেন্স, দেন অনলি উই ক্যান। যেমন আমি একটা ট্রান্সলেশন বলছি, আমি বাড়ি ফিরে রোজ চান করি, এটা সিম্পল প্রেজেন্ট সেন্টেন্স। এখানে সেন্টেন্সটা ট্রান্সলেট করবো কি, আর ইন্টারপ্রেটটা করবো কি, বাড়ি ফিরে আমি রোজ চান করি, বা বাড়ি ফিরে আমি রোজ ভাত খাই, বাড়ি ফিরে আমি সমস্ত বাড়ির কাজগুলো করি। তাহলে এখানে আমাদের শুরুটা কি করে করবো, তাহলে এইখানে এই ধরনের আমার পারফেক্ট পার্টিসিপাল আছে, রিটার্নিং ওর হ্যাভিং রিটার্ন হোম। তাহলে এই পারফেক্ট পার্টিসিপলটার মধ্যে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, যেটা আমাদের বইয়ে বর্ণনা করা নেই। শুধু এন কৃষ্ণস্বামী এটাকে বর্ণনা করেছেন, মানে এটা ম্যাকমিলানের বই থেকে পড়ে এটাকে বুঝতে পারা যায়। আমাদের সাধারণ আমরা যে গ্রামার বইগুলো পড়ে থাকি সেই বই এর ডিসক্রিপশনটা দেওয়া নেই। আজকে আমি এই ডিসক্রিপশন নিয়ে আমি একটু বিতর্কিত হতে পারে তোমাদের কাছে, বাট ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি লাইক, ইট ইজ রিয়েলি or it is rather too easy. Nevertheless, Tasotto, I would say you try to introduce yourself and go into the depth of this. আজকে ভার্বালটাই বেশি হবে, বোর্ডে বেশি করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। শোনো, তাহলে আমি এটা ভাগ করে রেখে দিয়েছি। এগুলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ইউ নো হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল? I am shooting a flying bird. I am shooting, right?
শুট করা মানে গুলি করা। আই এম শুটিং এ ফ্লাইং বার্ড। I am shooting, it is called shooting টা কি? I am shooting, it is progressive verb. A flying bird মানে উড়ন্ত পাখি, তাহলে ওখানে উড়ন্ত পাখিটা অবজেক্ট চলে আসছে, কিন্তু আমরা যেটা ভেঙে দেখি তাহলে ওখানে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আসছে, ফ্লাইং বার্ড। সিমিলারলি ওটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল and dead body. We are going to cremate the dead body of a patient. তাহলে বডিটা হচ্ছে না, ডেডটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। I have thrown a broken glass. আমি ছুঁড়ে ফেলেছি একটা broken glass। তাহলে ওখানে past participle। So like this way we can have this concept clearly and gradually. And exercises are a little elaborated part, and you are to follow the books where the exercises are available. And in my concept, I would always ask you to follow the Ren and Martin. That exercise number is for us 55. Yes, it is 55. And it will help you a lot. But sometimes it becomes confusing to you, the followers or the viewers. But it's not that. Try to find out, try to follow, and try to exercise this 55 exercise. It has been included in Ren and Martin. But just in a spirit, you cannot. At the first stage, preliminary stage, you cannot follow easily. However, I shall make you understand. That present participle I have provided you, and progressive participle I have bolam. I am exercising regularly. Exercising and দুটো যুক্ত করে it is called the progressive, and ing tenses verb করে progressive। তাহলে ওটা যদি প্রোগ্রেসিভ পার্টিসিপল হয় তাহলে আমটা কি হচ্ছে? ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে আমাদের এই গ্রামার, এই মডার্ন গ্রামারটা আমরা এখানে বোঝাচ্ছি না, যার জন্য আমরা কি করেছি, তাহলে ওখানে আমাদের শিক্ষকেরা বা আমরা যারা বলে থাকি এটা অক্সিলারি ভার্ব and then their verb is only ing. It becomes a complicated concept. Right? I think you can follow me easily. So now next I am going to discuss about this. Progressive participle I have done, and present participle I have described, and perfect participle. Perfect participle টা কি হচ্ছে? Having done the exercises, I went to bed. Having done the exercises, I went to bed. Having done মানে the exercises মানে আমি অনুশীলনগুলি করিয়া ঘুমাইতে গিয়েছিলাম বা বিছানায় গিয়েছিলাম। তো এখানে আমার এই পারফেক্ট পার্টিসিপলটা হচ্ছে, এই পারফেক্ট পার্টিসিপলটা আমি যখন এটা অ্যাক্টিভ করে যাই, হ্যাভিং ডান আমি করিয়া, আই ওয়েন্ট। তার মানে কি হচ্ছে না, এবার কি হচ্ছে না, ওটা প্যাসিভ অ্যাক্টিভে করলাম, প্যাসিভে। বিং টট by the teachers, being taught at a school, I followed the exercises clearly. তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে? তাহলে আমরা ওখানে করছি না হ্যাভিং বিন করেও করতে পারি, আর বিইং দিয়েও করতে পারি। তাহলে বিইংটা এক্ষেত্রে পার্টিসিপল হচ্ছে, আর হ্যাভিংটাও এখানে পার্টিসিপল হচ্ছে। So ultimately, if we do have such exercises, and if our teachers they make us and they teach us like this way, I think it would not take more time to understand it. So I think so. The next is participial preposition. Then participial preposition টা কি করে করা যায়? এখানে প্রিপোজিশনের এক্সারসাইজে গেলে পরে রেন অ্যান্ড মার্টিনে
প্রিপোজিশনের এন্ড পার্টে পাওয়া যাবে যে পার্টিসিপিয়াল প্রিপোজিশনটা কি, তার ডেফিনেশনটা, ডিউরিং, কনসার্নিং, আর বেশ কিছু কিছু শব্দ আছে যেটা রিমেম্বার করা সম্ভব নয়, বা এখানে করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, সেই দীর্ঘটা আলোচনা করতে চাইছি। চাইলেও আমি মানে করতে পারবো না, অনেক বড় হয়ে যাবে, সেই জন্য আজকে আমি এইখানটাতে আর বেশি কিছু এগোতে চাইছি না। কারণ পার্টিসিপলসের মধ্যে এই কমপ্লিকেশনটা বেশি কিছু দিয়ে দিলেই কিন্তু অসুবিধা হবে। কি বললাম যে ডিউরিং, কনসার্নিং, এগুলো কি করে হচ্ছে? এগুলো পার্টিসিপাল প্রিপোজিশন হচ্ছে। তো এইগুলোর আমরা ব্যবহারটা যখন আমরা করতে পারবো, তখন পার্টিসিপাল সম্বন্ধে, আমাদের পার্টিসিপল সম্বন্ধে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে। I think this will help you a lot about this. At least following the Brennan, Martin, and Justinus books, and Macmillan also. One of my students, he does follow Macmillan. Now he has started uploading into YouTube. And afterward, I must add him. Or rather, I must suggest you to follow his classes too. His young guy is an engineer and he is continuing more than 4 years to me. Now he has started teaching students too. However, everybody can pick this knowledge who pay deep attention. Then only. And either it would never be possible, just our teaching process or what exactly was scheduled, and we the students are confined, and we the students are understood, and we the students have a mission to secure marks. It's a really incomplete educational system. Grammar is to be taught while a teacher teaches you the text. Whether you are the students of post graduation, or you are at school stage 9, 10, or 11, or 12. So the matter of this concept of participle is not a complicated chapter, and there is no complication at understanding. But our system does not help the students to understand this well. And we exactly the life, or this is called the year long, we become much busy with exercising, following the test papers and question banks, and there these concepts are not easily available. And mostly the teachers are very much confused about this chapter. And a comment can be made about participle, not Quest has described, of course. Michael Swan has also, and Randall Quick has also described about that. It is a complicated chapter. So most of the teachers they ignore this chapter, and as an in fact you can understand, and everybody can understand it clearly. But my mission, my view, my motto is to make the students understand in this regard. So now today I'm not going to discuss more about this participle. I think gradually if we go and if we study, if we follow, then it will be easier to us than to follow these exercises. So today here I am putting an end of the discussion, and later onwards I assure you I must provide you more exercises that will help you to have, and it will help you to study the text, and you can easily understand reading the text and
that I am going to include. Okay, now today.